cùng hôn chia tổ trung ta chỉ nè cụ có cụ giờ nghe gì có cùng giờ con dừng kết có chỉ nèวันนอชิลูเขาชิเกตูปืออีตูตูรอลูตุนดาตูดานลูตูยาวโวลูเนยกาเสียตู nó sẽ có nhiều cô các bạn cùng nói số đó nè tài ở đâu chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là cô chỉ cho cô ta cô già có cô bố một lo tôi cha tin lu chỉ đi nên thọ cứ tin nâng cha vì con đã ha cứ nâng của chúa cứ kia cả tu kia cả ha cho cô tỏ ca của châu pha lo và phó chỉ tiếp câu chỉ tua là tê tua thầy tê có lúc nơi nhau bạn đi là cái rồi sẽ hai tiền của nhà mô tại ở đâu chúa là cô đi cho từ trên ta mò là cô chỉ cho cô ta cô già có cô bố một lo phải mù nho không đủ chỉ nhóm Mega ở Canada lòng đủ cụ ca không lên mong đẹp của nhỏ rồi rồi sẽ hai tiền của nhà mô tại ở đâu chúa là cô đi cho từ trên ta mò là cô chỉ cho cô ta cô già có cô bố một lo như rong trái chung này chỉ cái tên mình trả cho mọi thứ chuồn nu nói ya nu thì plow để cho kêu họ lì lại ya nu Thursday lu xa lên tu đi cầu xa cho họ phản ứng chi nu nó có program này ya cú luôn trong Minneapolis có program law họ luôn trong Minneapolis thì WIXK ý chỉ cho xuống thìเราไปเสียงเทียนนี่ติงกับลูกสาวต้องจวนเนี่ยเราตอนตรงเสียงพอ dòng xe cho kỹ phong yêu của họ lưu kỹ tàu tua rồi chúng có cho nó tao mua cho lưu sự sự họ luôn trong Minneapolis bố trâu nhà chỉ có thể chào被生活nhau luôn trong Minneapolis cũng đúng被หัวไม้ก็ยัง生呀周一二被二下二一被送周一二被二下二一被送呀点我的去那就互到了股那了必须他做 immigration 来要还得给做在nhau trong lúcที่มีการเอาอวยอยู่ nhau trong trận đông đầu thiên giờ cái gì ít năng我们当地人对球迷呢，好容易好像个去我当地人样的容易，我都火出生出来一堆人没少，澳洲那边没少呢，一堆人没少 Garnet Mackenzie，人都好 advocates for human rights，其他人都没少 Rivero，要故意都朋友我好路我给人做第六顺干，人都好路在我好路我 Office of Immigrant and Refugee Affairs，个澳洲火出生表示他说我叫那个2021，澳洲隔离叫我包扎叫。当cho nên của nhau lúc thì nó trường tông tới là phải cho immigration trong hành lý nên cho nhiều gì à thì nó必须他说我叫那里他注重了必须他别其他做好那要一号真正的的那种人呢可能要一号我中领导度然后被中你这个当然讲梦要弄中 Minneapolis 的要了好我做叫我在我
但是呢，那都把米干了，要拿煮米干，莫叫了么，还做到叫能，莫当代天就吃莫当代鸟了的吃米干了是中间。chỉ biết trong mong xí lừa hai năng lấy ya lấy cho cái đi và mấy lấy ya lấy cho cái đi tôi Africa tôi lấy ya có lấy cho tôi lấy lúc tí chờ tôi cho tí chờ nó lại ya có lấy này mua ra trên này hút sát tông đồ cũ là ta lúc sau biết ta số cho nó này hút sát tông đồ cũ là tao họ giờ thì tax đồ cũ là tao ấy cũng mà nung gần gì là tao họ giờ thì sản nung cái tao cam tao là cũng ít tiền nào thầu giờ tiền là gì bây mà mua cái sát tông thiên chờ nhau đợi cho kiểu họ liền họ tin này họ cũng kịp tàu trong cái sự thật nữa họ program này giờ WIXK thì luôn trong Minneapolis họ program hay cho luôn trong Minneapolis cũng luôn trong Minneapolis luôn program họ liền ta 我觉得去打领导都莫呢，我米多的时候叫那把它菜路的白天在到你叫你要记，叫你到话到这，叫你到好路叫到这，前你好的了干练，对，地了这必须他们弄还点，还在 immigration 呢，你要容易。Welcome to Michelle, both of you, Michelle Mackenzie and Michelle Rivera from the city of Minneapolis and also from Advocates for Human Rights. Start with you, Michelle, from Rivera. Can you tell us about the Office of Immigrants and Refugee Affairs and what you do at the city of Minneapolis? Hi, Michelle Rivera. ถามจริงๆก็ต้องเข่งใช้กับลูกของการและลูกชายว่าเขาหรือว่า Office of Immigrants and Refugee Affairs นะอย่าได้ชี้เทียเนี่ยตอนลงจาก Minneapolis เนี่ยก็จะเขาหรือก็เขียนได้ชี้ Well, ciao, Michael. Thank you, Michael. I appreciate being here. So the Office of Immigrant and Refugee Affairs is a City of Minneapolis office that was established in 2018 to welcome people to the city of Minneapolis and help foster a sense of belonging for people who live here, who were born outside of the United States. We want to ensure that all Minneapolis residents, including those born outside the United States, are able to achieve a sense of safety, dignity, and opportunity here in our city. And we connect with community in different ways so that residents and people who are in our city have accurate information and are able to access resources and city services so that the city of Minneapolis is more welcoming for all, including people born outside the United States. For example, we host a virtual immigration forum every 2 weeks on Thursday afternoons in partnership with the City of St. Paul Immigrant and Refugee Program. These meetings are online, they're virtual, and have a goal of making sure that community is well informed on immigration topics and that community members know where to go for help. This is also a really good collaborative space where organizations that are working to help people find a sense of belonging in Minneapolis can talk about what they do and how people can connect with them. OIRA works really hard to meet people in community, including by hosting regular community office hours in the afternoons every week on Mondays, Wednesdays, and Fridays at the Career Force Center at 777 East Lake Street in South Minneapolis. At our community hours, people can ask questions about topics like how to find free immigration legal services, English language classes, healthcare resources, worker-related issues, entrepreneurial activities, so if you want to start a business and more. Even if we don't have an answer to your specific question, we can get you to the resource that can help you. And the people who staff our community hours speak multiple languages, and we use language line interpretation support. So anyone can come in and obtain information regardless of what language. On Wednesdays in July at 2 p.m. at Career Force, we'll be hosting short information sessions with our legal service provider partners who are doing information sessions on topics like knowing your rights if you're stopped by immigration agents, family preparedness, and more. This coming Wednesday, so next week on Wednesday, we will have International Institute of Minnesota doing a brief presentation on how to obtain U.S. citizenship. To learn more about the OIRA office and see our calendar of events, you can visit the OIRA website at OIRA Minneapolis
You can see our community hours listed on the calendar of events. You can also reach Oira directly by calling 612-673-3129. Or again, just stop by Career Force at 777 East Lake Street on Mondays from 1 to 4, Wednesdays from 2 to 4, and Fridays from 2 to 4. As long as it's not a holiday, there should be somebody there to connect with you. Uri na theo cho có mấy có tao là một chơi của thia của hình ở trong xe hình của tao là một cổng có trong nó non thia hay thế nào con nó thì bây lúc không cần ở nơi tao là một chỉ trái nhá luôn trong mình nào từ sợ xong ở ấp hạ ở cái gì là lời thia bây cho tao là một chỉ trái lúc không cần ở gì thì hay thia bây giờ là một tờ giấy số linh số tu chỉ hay thia tôi nên ngồi tua giờ tới chờ tua bây giờ thia chỉ do yêu họ tới chờ nó bây giờ tờ giấy lời giờ lúc xe rong lúc lò đấy nhỏ tao con nó thia cái lời tiền lời tôi cho chỉ thấy chỉ theo tôi cho lúc thấy theo nó cái lời mua lúc chờ ở nhau thia ở cả chua cả khó cho lời thia như là họ biết lúc không cả nó biết lúc họ pia do xã cỏ chỉ ra ít lúc không cả lấy thì có mua cái ba chua cỏ sau đó nó có nhau rong thia là mua tiền cỏ lời mua lúc rong chỉ gì lấy thì mua có opportunity lấy cho mua ít sao họ kể tôi lời tăng một lời giá đến đây thia rồi nó thia còn nó ít khó cỏ lời đi hay cỏ lời mua chỉ mua rồi cả lời lúc nhỏ là cả lời luôn chứ muốn đã phước phò thì giờ rồi nó thì bây giờ nó rồi nó nhập bí lúc học bí lúc không khả giờ là một chỉ tra cho nên ủa tuaจะlà tua lấy tua tới tới chờ tua ra bên nhau họ lúc tới chờ họ luôn trong Minneapolis nó thì hà là một đôi khăn tới thì bên lúc không cả cũng mua khá thì xin chỉ số hóa số chùa nút tới gì thì là bên mua cùng tiền cho luôn rồi sinh hoạt thì bây giờ mua cái cùng tiền nhớ họ số hóa số chùa nút tới gì nó là nó giờ thì khi đó bao thì bên xin chỉ thà nhớ họ thì hay cho cái quan đầu tôi nhớ tới chân nó rồi giờ thì giờ này chỉ cái tình hình sao thì giờ rồi nó bên mua cái sao chỉ thà cho nó ở chỗ nên rồi nó nhớ cho nó nút tới gì thì và cứ mua khó thì bên khi bên lúc không cả cho nó Monday Wednesday Friday thì khi cho nên bao thì nhớ nó xa East Lake Street nhớ nó sắp Minneapolis thì nó giờ nhớ nó tập bên khai chơi rồi thì lúc không cả nó bên muốn tao giờ cái ba chùa cho cho nên cho từ cho hay cho nên tua giờ là tua giờ tới chả tua rồi lấy giờ thì cho nên mà actually tới mình chùa chùa chỉ cho giờ cái sẵn sàng rồi tới giờ rồi nó bên lúc không cả nó muốn tao giờ cái ba chùa cho nó cái sắp ha muốn chia healthcare cho có lâu là do thì cái liên thông tới ở sẵn sàng lâu thì giờ rồi nó sa khi lúc là lỗ lâu sa khi thì giờ đã chỉ nó bị cũng muốn tao giờ cái bác chỗ chỗ này thì là một chỗ thì giờ thì cái cần tới thì nó nhỏ thì muốn tao giờ ít bữa trái giờ cái bác chỗ chỗ cho nên ngồi tua tới tới chỗ tua thì nó nhỏ vì lúc không cần nó cũng mua cho nên xài lựa chỗ này giờ ở thì cho nhưng mà xe nó nhỏ bên cú xí không language line nó hơi ít khó bây giờ là một sĩ cho nên nó cho một sai lựa cho bé giờ thì lấy tư hay họ lú tư nó là bé mua cho cái bác chuột đó này xuân thọ thiên nó giờ cho nhớ cái trong nó vẫn sẽ lưu xa lên tư nó chỉ thọ mong đỡ nó chỉ bé nhiều chỉ chạy lúc cũng dùng được một sáng là từ chỉ gì thiên mua lần đầu từ cái lý cho sao rồi tua là một sĩ thả sáng là rồi cho làm bé sinh thế sẽ là mua lúc đó nó chi thế giờ rồi nó bé cũng là một thả cho thầy tia uni nó thật tư chính sự trẻ nè này giờ ôi cha bây giờ là một khi lấy ấy câu chuyện rủ thế sẽ là giờ ôi cha cái lớn ba chính pha giờ thì thầu mà thế sự sinh là tôi chỉ đó là lời thiên là một trong những nguyên sĩ lúc anh thì là lo tận đây nó thiên là nó giờ bây cô đều muốn đầu nhà cô đều muốn thả ra thì cái yêu lý đang đầu ôn ninh sẵn sàng nhớ rồi thế cho mình cả nói rồi cha cho căn sống bây lúc không cả giờ xa East Lake Street thiên là nó Monday Wednesday here no Friday no Monday ít muốn sắp lâu mong no Wednesday thọ mong sắp lâu mong họ no Friday gì giờ mong sắp lâu mong thiên là giờ mua ra chi là lo thong mua sai then đặc biệt học website học website ya ORIA Minneapolis nên giờ cho nên mua sai họ cứ dọc hiện nào hay đi biết lúc sau họ lử bây giờ nhớ nó cái chơi từ là chỉ sau xí hồ tua là bây là tàu thiên sau đó là nó trâu trâu xà chưa. Thank you so much, Michelle Rivera. For you, Michelle Garnett McKenzie, with the Advocates for Human Rights, we
in our Southeast Asian community, particularly in the Hmong community, we are just, we've seen several people, a lot of people, I should say, detained by ICE, and they are reportedly going to be deported to Laos. Many are worried about their own safety and their families. Can you share with our listeners who might be at risk of being detained? Hai trong Michelle, lo lu nu da Michelle ga na Mackenzie dia, be trong mong sha da lu kong community, trong lãnh đạo tụ châu và chọt lòng的và ice,然后莫因cho lu出席到也係做啲嘢，莫就令到沙大家莫到啲咁落。trong lãnh đạo tụ thiên bị出生咗被tụ kinh係就被可給我哋去滿做晒誒，要個要住生活得咪都要啲要這樣咯。我哋呢話個他們之前就被叫你這個等人家屬會做那係啲。都對天有啊，做nhau都好，我出生咗，這個我愛有多錯有，那有啲錯有天地有叫有經濟有麼就叫殺到大家做啲咁咯。Thank you so much, Michael, for having me on the program. It's really great to be here with you and with Michelle. As Michelle knows, the Advocates for Human Rights is a partner of the city of Minneapolis in delivering free legal services. We work with a number of other legal services organizations to try to make sure people have access to the legal help they need to as they struggle with these really entrenched, deeply, deeply troubling questions. We've been working in the area of asylum since 1984, and things are really very difficult right now for everybody in our immigrant and refugee communities and all of us who are in relationship with and love our immigrant and refugee communities. Let's start by talking about who is not at risk of deportation or detention. People who are U.S. citizens, that means people who were born in the United States, people who naturalized and took an oath of citizenship, and in some cases, the children of people who naturalized, if those children were minors at the time mom and dad naturalized and the children had green cards, they're also U.S. citizens and cannot legally be deported. If you are a U.S. citizen, consider carrying proof of your U.S. citizenship with you. A passport card, you don't have to carry your passport book, but a passport card or an enhanced Minnesota driver's license that has a flag on it and shows you're a U.S. citizen can put your mind at rest that you have proof of citizenship with you at all times. If you had a green card and were a child when your parents naturalized, you may be a U.S. citizen. The rules have changed over the years. Contact an immigration lawyer to help you get a certificate of citizenship if you don't already have one. If you think that applies to you, that's something that's very important to do. Why don't we pause here and then I'll talk more about who is at risk. You're muted, Naomi. Olina thia o chawa Michael thia o kata mo kya ku ni jung shia heng o kata mo kong ni thia Olina thia cho ma shao thia ya ma shao in bao lai thia bi lu hong ka na bi o holu o ke nya rong rong mo na ta thia ta mo chi chan nya ro kha na thia bi lu hong ka na no ko mo pa chen heng wo tu cho lo la mo ro ti chen heng wo tu za te kheu tu cho nya ro na thia e khe cho ka bao ai thia te ya wo ta mo chi shi nya ro bi rong rong mo na plus no ku mo dao ya thia bi o holu rồi giờ cứ lý theo ô holu pu đó thì ba đó rồi giờ làm mấy bên sinh xuân cho thiên là nãy giờ chỉ biết lúc không cần là tôi chỉ ra thôi ít xíu cho bùi gì chụp lâu lo lại thiên ấy thì giờ rồi nó bị lú chùa sau thì giờ nên ủa tôi cho lo giờ thì giờ nên ủa tôi giờ tới giờ tôi thiên bị lú chùa sau giờ nên nó cần gạo lý thiên ô đây chập lời thiên bị rồi một hạt sau giờ nên ủa giờ nên ủa chỉ trâu xa nữa nãy giờ giờ nên ủa chỉ trâu xa nãy chị
chị giờ cho nên giờ nên sẵn sàng lộ cho nên yêu tới chờ mi cả nó lộ lấy giờ thì cho nên người ta có nó cho mi nhựa chỉ tôi mua anh như cô gì cho mà lớn này là gì tôi là một quan tâm tới giờ sẵn sàng là chị cho mi nhựa nó là yêu chỉ cho xa thế này nó giờ biết gì đấy thì nên tôi sợ tới chờ nó nên ngay đến bán chúa tôi nên giờ nên gì tôi thiên là nó giờ tới chỉ nên chỉ tôi mua anh như nên nên gì hơi giờ sẵn sàng là chị nên giờ thiên là này cho nó chị lấy ở chỉ mất xa đó này giờ là một trong con nó thiệt chứ khăn trong này một có tư chỉ hay mù đây mù dê đó là chính chính chấp lời này cái đây passport lấy giờ ý đây đang tờ bỏ thơ tiền này giờ ý thông sinh xa vì chỉ để tiền này để enhance ID mua từ chỉ lấy giờ tiền từ cho từ chi nè từ chi flake nhớ nó được khi đó tiền này là nên sinh xa đấy bây giờ rồi nó chỉ do họ chính chính chấp lời bây giờ là một để nó họ nói thiệt bây giờ một bây giờ mà lý thả ra tiền tận đây nó tụi mình ở chỗ xa do lên từ The people most at risk of deportation are people who've already been ordered deported by an immigration judge. That might have happened years ago. There are an estimated 4,800 people considered by ICE to be nationals of Laos who have removal orders but are still living in the United States. The people who have removal orders but who have not been deported really generally know this. Those folks have been having to renew their work permits and check in with ICE regularly. If you are not sure if you have been ordered deported, you can get help at one of the community legal clinics. Michelle mentioned Career Force, and you can also go to lawhelpmn.org/imhub. I'll put that in the chat for times and locations or to speak to an immigration attorney, because you can find out pretty easily from the immigration court system if there is an order of deportation in your case already. In most cases, there's unfortunately no chance of overturning a final removal order, but you should get a consultation with an experienced immigration lawyer to rule out any options before you make a decision about whether you're going to have to leave or not. Now, people who are lawfully here but who have not yet become U.S. citizens might become at risk of detention and deportation if they are convicted of crimes in the U.S. This could happen to people with green cards, to people with refugee status, asylum, on other visas. If you or a family member is facing criminal charges and you're not yet a U.S. citizen, make sure your public defender consults with an immigration attorney before entering a plea in the criminal case. That can make a real difference. People who are here in the United States without any legal status, if someone is here because they have stayed longer than a visa allowed, or they came into the United States without being inspected or admitted, those folks are at risk of detention or deportation. If that's your situation, talk to an immigration lawyer now about what options you might have to get legal status or to defend against deportation if you're arrested by ICE. There's no one defense that we can say works for everyone. People need to look at their own case. Deportations to Laos have begun taking place. And if you have that final deportation order, you really can take control of your options by making sure you talk with your family, make sure you have access to your bank accounts and retirement and pensions from outside the country, and really look at ways that you can prepare for a life back in a country that is not the United States. Olina nó thiệt của hai chỗ này bao nhiêu chân nên ủa ở chỗ xa này chị giờ mua lên đàn nó này giờ chân nên ủa ở chỗ xa lại tàu tí giờ chân nên ủa lấy tàu ấy tụi này sản sẽ chỉ cho immigration court nói tàu là một sẽ chỉ ủa này tàu tàu sẽ chỉ cho nữa hai tiền ở chỗ xa tàu là một như là tàu ấy lao sửa là giờ tiền lo lợn nó giờ thế rồi cho tới mình tức tao chỉ lấy giờ tiền từ này sản tức tao chỉ trong bao trong thương thần tàu thứ hai nên đấy lo lợn nó giờ thế chân nên ở chỗ xa mà lấy bao lợi tiền lấy cho tiền lấy
bao giờ lại tiền lấy cho xa giờ thì nó thường tới chờ khi là nó nhỏ chị còn nó cứ giờ khó thía cho nên ngồi cho xa cứ giờ cho nên ôi giờ chị nên chỉ bao giờ còn nó nhỏ là chị nên họ là một tí tàu ý thức cái lý họ tàu thía thì giờ rồi nó giờ khó chừng chính cân cầu đi là một trò khả năng thiệt là nó chị cho nên một trò sao nó chị cũng giờ cho nên là một cho nên sai chưa không lần đầu ai xử lúc không cản thì cho nên thì nó là thiệt là yên bao giờ là yên chỉ tao một là cản nó là giờ tiệt từ là đấy bạn từ ta cái nó chỉ là chỉ tao các món chi là tao các món ở đây tao chia là thêm một cái chạy là một ôn là cản nhớ rồi tới chờ nó chỉ cho nên nó như giờ chân tao lên đó là một trò khả năng thiệt chị cũng từ tao thằng nó này là hai tia bà ta mà sợ cũng thằng lại thiệt hai tia nhớ nó tỏ thì career force for tomorrow nên nãy giờ thì nếu có muốn chỉ là tao thì là giờ thì một đôi nó khó là help em and that work hub thì nên nãy giờ thì khả năng cứ giờ khi tao thì có chờ lấy nhưng muốn chỉ là thì cho nên một cái cho là vùng ba này sao là chỉ thà và chỉ cho khả năng là cứ giờ khó dùng cho nên thì nên nãy giờ đồ lênนั้นเทียบไปกรมฐานสมัยเตียย่อยเตียนี้มันเต่าเสียจีเทียเต่าสั้นหลายเตียเลยยชอนในเต่าเลยยสั้นในเจอเต่าเขาได้ชนะหมูแล้วนะเจtỉnh tàu như chỉ một bên bữa trưa của bây giờ tàu là một trà lâu là cho là một lồng đèn tàu xanh đó là thiên là nãy giờ cho con nó cũng dễ khó thiên nhưng mà thấy mình lên đó nó lo này cho share đây thiên với mình tí tàu ý thức cái cho còn nửa bao ta là như thế còn nửa giờ nửa giờ đâu phản nó thiên thì chỉ là mua lúc này chỉ cho các tờ chỉ thiên ba con hay có trong bao trong thu thiên là nãy giờ cho con nó cũng khi đến bao thiên này giờ tàu một thiên cả tàu lúc chơi cho nhưng mình thiên thức cái cho ôi thì immigration training là một ban này rồi khả năng kia là nhỏ chị cũng chuẩn chỉ thiệp với cái một thả tiền thì rồi nó yêu hay tiền cho nên chúng mình đang muốn đỡ ôi bị từ đây tiền này chỉ cho nên sẵn sàng như là để chờ nó ấy tiền rồi này giờ trôi xa cho nên ủa như vậy tiền do tiền này tao là một ủa thì cái sầu chạy sầu lâu thuần tu như rồi để chờ nó ủa vấn đề này là một chia chỉ là do thì vấn đề này là một lần sầu đó này trục lâu trong tuần là chị cho nên từ cứ lý cho thả trong shop là thiệt ý từ mình immigration attorney thả trong shop là thiệt là nó giờ còn nói giờ hỏi giờ dùng bao trâu có chia những vậy thì giờ coi giờ thế này ngủ một bàn số rồi bây giờ có chỉ thế này ở chỉ muốn đóng tờ sản xa rồi bây giờ thì cái thế này của tôi để tờ bà visa rồi là cái lời họ visa nó là khỏi trong chấp là này chỉ ổn định này giờ tiền này lệnh chọn nó này chỉ tao một số là chỉ thả ra còn nó trái tiền này họ giờ thế này ngồi giờ trâu giá thì tất cả họ này lệnh chọn nó giờ chỉ cứ khi nó cho nên bao hay thế nó còn nó kia giờ thì tận thế nói giờ thì mỗi tên mình là chỉ là một chuột chuột cho thì uli nó nè giờ thì cái giờ tôi thấy một tua này tới immigration là giờ thì tua này bài visa tua nhỏ nè em thâu cái lúc chạy lúc nhung là nè có họ chỉ cho các mùng ba mùng trẻ nè uli nó có chỉ muốn đợi nhớ hồ thế cho mình cả nè giờ thì tụi nó giờ có lỡ nó chị giờ căn trong y mình sang giờ lúc sau y mình một tí tao từ cái lý do là giờ thì tụi immigration attorney là một ba cái sẵn sàng thì khi đó này bảo thì sẽ xóa tụi New York chỉ trong ý à bây giờ sẽ xóa trong nữa giờ là ý à thì này nè chị trong shop là này từ chủ mình mua được sao muốn thôi thứ immigration attorney thả thì em đi thi là ba tàu này còn nó hỏi cho tiền nên cho là nên do tụi nên ủi ở trong xa mù là nên mình ba thì câu chuyện đến đây nó nên nhiều lý cha nên nhiều chủ động cho nên trở nên thà cho nên cho nên và cho thà nó khăn thà thì hai tiền này nhiều tí tao là như này là một xí này cho như lý cha nhớ rồi ít lúc tí chờ từ giờ đi nó thế sẽ nhiều xí tao này cho như lý cha thì cho đã khăn thà nó khăn rồi lý cha thì rồi nó nãy giờ chị nên cho thì pension lo rồi giờ thì giờ retirement account thì giờ rồi nó nên là một ba trẻ thì có trụ tận đây nó nhiều lấy trả thì là chị cũng khi đó này thì có đi chỉ tàu ba tàu thì lúc này tận đây nó nhiều rồi trả giờ thì nên mới nhớ rồi lúc tới chờ và chờ lợi thiên là này Thank you so much, Michelle. Michelle Rivera, what can family members do if someone is detained? Yeah, thì nhớ hồi you trên năng you mỗi tu là tàu ai sẽ tuần đầy nữa là na you giờ như trên năng là you họ cái ba nữa thế you ổn định thế tàu. Thanks. So my suggestions include collecting as much information as possible about what happened that resulted in the immigration detention. Where was the person? Were they in their home? Were they in their car? Were they at work? What do they know about the individual who detained them?
In addition, people are advised to also check out the OIRA webpage, which has Know Your Rights resources right at the top of the page. So you can learn more about what rights the person who is detained has and what rights family has. You can also find out where the family member is using the ICE Immigration and Customs Enforcement detainee locator and connect with community resources. If you're interested, if you have a family member or a friend who is picked up by immigration authorities, please don't hesitate to reach out to OIRA. And we are happy to send these instructions out in multiple languages to people so that you know what steps you should take to assist the person you know who is detained by immigration authorities. Theo cho nên bảo hệ tia hay cho nó khó nói thì cũng khi cho có bảo tia khó sẽ kiến chấp lời do tia này tụi nên ủa nữ trong đây lỡ là nó Iceland là nó cũng khi nên bảo tia tin tao tao ủa này gì là muốn ba chạy do tia do vì đi chả khó tên mình nó tao chỉ xí là một trò tia tụi nên nó lấy từ tuần đây nữa lỡ nó nãy giờ chỉ này chỉ tao bảo sẽ tin nó lo lấy do tia này sản nó một shit hạ cho nó lo này cho ủa sẽ đây hạ cho lại tia ủa nó nên tới đây nổi ra chi lo tụi nên nó trong đây cái gì ra chi lo thì rồi nó ni mua thế nào sau chú chơi rồi rong thiên là nãy giờ ni sắp đến chỉ là làm một đó bé họ Aura website thiên nhớ đó họ nữa khi sẽ có trái chạy bao giờ có trái chạy thiên đâu giờ trái cho một thằng chân này nó thiên ấy giờ thì thầu tư này trong đây nó này thì là bao tiền này trái chạy ra chỉ thiên. Sure, Mackenzie, can you share some information about the rules behind deportation? Earlier, you mentioned about deportable crimes. Can you share some of those with our listeners? 还这么说个把我看到你这个电视的叫我在我住deportation 的有点给错杀的干了，好像我家不大个他们去做叫的有莫办做了，有点有莫一叫草的做在了，有莫分叫走了，或莫那只草到有天了要叫的什么讲？ Yeah. So, as I mentioned, if you're a citizen, you can't be deported, but anyone who's not a citizen has to follow the rules of their status. And one of the most important rules that has to be followed is to not be convicted of any criminal activity. Many crimes can be considered deportable offenses. They don't have to be the most serious crimes. Very serious crimes like murder or robbery are deportable offenses, but other lower level crimes might be as well. And so staying out of criminal trouble is very important to avoiding deportation, no matter what a person's immigration status. Sometimes it's enough to just to have committed that offense, but not be convicted of it. Sometimes the offense could have been a long time ago. In some cases, we know people took orders of deportation after a crime. They agreed to be deported because we weren't actually deporting people to their country. We weren't deporting people to Laos. And so it seemed like people could just take an order of deportation and then get out of jail and nothing would happen. But now it's possible to remove people from the United States to Laos or increasingly to third countries, to other countries they've never been to. The administration now seems to be working to make our deportation process much faster. More people are being detained and more people are going through the deportation process. That means that if it's very important that if you're at risk of being put in removal proceedings, you talk to an immigration lawyer now to see if there's any defense. And if there's not, to make a plan so that you know what to do if you're arrested, detained, and deported. Again, it's very different if a person has an old order of deportation and they're arrested by ICE. They don't have another hearing. Their hearing took place years ago, and unless something very substantial has changed in their case, they were pardoned
for the crime that they were convicted of originally. There is not another hearing, and they will be deported. If a person has never been accused of being deportable from the United States and they're arrested now, then they are going to have, or they should have, a hearing in front of an immigration judge to raise defenses to their deportation. But the best thing they can do is know that ahead of time, know what those defenses are. Once you're in jail, it's very hard to pull evidence together and to keep yourself strong to go through a very lengthy process from within jail. Knowing what your options are before an emergency is critical. Olina nó thia của là một hạ thầy cho nó khó nó thia chứ sinh chấp lời cho chị ôi yo trâu xa nó mà cũng hay có cho có báo thia nếu muốn thì tuần đầu này giờ chỉ hay cho thia thản tư lúc chỉ lo lúc chỉ mê là cô yo tí xì thia là nó giờ chỉ mua tuần đầu giờ thia chứ sinh chấp lời yo thì có chia tôi nên sinh xa yo rồi tới chờ nó như chị khỏi chúng chấp lời việc thì lời mua ít ra chạy yo ra chạy cho nên mua tua giờ tới chờ tua mà ra chạy nó mà chỉ bữa mua đấy chỉ cái chậu chạy đã chỉ kia thì nó giờ chị còn là nó giờ họ chỉnh trang chỉ hai bị chỉ là tiền cho chỉ lo cho nên tuần năng lo là giờ tiền là mua tu sát tu nhia lo thì giờ rồi nó giờ cho chỉ lo là cái gì thì thầu nó thì cho chỉ mê tức là cô chỉ nhớ cho lỡ mất xa tờ là thiên nó giờ thì tiếc còn là nó cô là mua chuột chuột sao còn nó thiên của hai cho có bao nhiêu tờ nó thiên là mua cho thì giờ bị chỉ là tiền thì giờ cái chậu giá ta lo tức nên đấy lo lo giờ tiền lấy từ mua này tờ sinh tờ là thiên tờ xa là tiền giống một cái xa tờ nó tôi lỡ khi cái cái ôi giờ xa cái tờ nó như chị có cho nó chỉ là cú mua sai chạy rồi muốn tê có sọ có xa cái tờ là cái một đồng cũng lo tế thiên là này giờ vì hai tia thầu cú thử y mà lấy là một lần sầu cho là lút tiền tới vì tiền này hơi cho ok giống gì cho lỡ hay cả lỡ trong đó là ta thiết có sai thiên là này giờ chị lấy thiên là đi tao là một lần sầu thiết ấy thằng đó chỉ lấy những chỉ sa mù cho rồi lúc cú tết chờ thiết ta chỉ mãi với việc thì ta chỉ nói nửa lòng bao là lợi đây hàng là thiết là nó giờ chị cũng khi cho con em bao thì cô chia thì nên nó chỉ là khi ra cái nó chia thì giờ sau một đợt lo thì xưa là giờ thì sau một lần lúc tết chờ là cũng mua thế nào đấy giờ bây giờ để là khó third world country thế nào đấy chị cũng khi đó nên bao nên nó kia xưa là cái kia đây nụ cái san này mùa giờ tới chơi mà nữ chỉ sai hàng này là nó giờ chỉ có khi cho nên bao giờ là lúc sau hơn nữa mà thiết kế lý đang tờ mà nữ chính thiết sai hàng này là chỉ trong này lý hay lấy vô cả tờ lúc sau hơn tới của cả cho nhà đang tờ nữ liên loay lý cả thì xa tờ nên muốn giải用gì thiên là nó chỉ yêu hay tia có yêu tôi nên uống mua phèn chuột cho tia cái yêu trôi xa này chị suy sinh chấp lời dọn trong muốn thấy tôi cứ lý cho sẽ chị đó họ immigration thả kia liệu ba con ba yêu suy thả tia ôi nó này chỉ mua là cho họ kế ở yêu một hai cái trong tôi nó là có chỉ mua chai ra chi ôi là yêu ba tao con nó có yêu chỉ tao là muốn ba thì câu chùa tận tên nó giờ nó tư cho ai nó là tao muốn tệ có thọ có chén có thiết tao xa lời có yêu lấy trả cho tao can tờ thiên này giờ thì cũng hay cho có hay thì còn nó cũng giờ có chính chính sắp lời kia ôn này thì là một sĩ thà cho còn nó thì hay thì giờ thì giá ta lo là thứ gì ta đâu có lời chơi lấy có chỉ chắc á là một khí sản hay có trong đó trong thôi là nó giờ thì là giá trị cho có cho nó có trong đó trong thôi là lời chơi cho tất cả nó chơi lấy có chỉ chắc á nó muốn chơi sản hay là lấy chỉ đi tao mới tí xa các tờ là xứ nó giờ chị khi cho nên bảo lên nó thì giờ thì lần đây có thọ có là muốn lời chừng tao chỉ cho con đây là do xa các tờ này chị là do khi trong đó trong thu thổ lúc sản chỉ cho immigration nó thả thiết ấy là mà nếu mà một sĩ thả ra còn tờ thế thì có chuyên sinh chấp là xã thả nó nè thì do nên mua lúc sợ thiết để chị thọ có này cho nó muốn sai đó còn know your rights thiết là này giờ có báo cho có giải chạy vì thì thọ có mà cờ là tuần đây có thọ có chính có nhớ nó hồi cho ra kêu là chị có yêu chỉ mua lúc xe hở có yêu chỉ mua lúc lấy hai cái lúc bán lứa này thôi giờ yêu kia chỉ tao trở lại cái lúc xe xa là thiên này chị có yêu chỉ báo cho cái lúc dài chạy thiên thằng có một nhóc ở cho lại chân nữa là có thiên lấy báo thì yon trong linh thì sao là thiên tự tao chỉ gì đi chả thì lúc ba sợ chị cho có thiết thì thay có trong pro trong tu thôi có yêu một hai thiên này vậy. Thank you so much, Michelle Rivera.
the Hmong people came and resettled in the United States after the Vietnam War era as political refugee. Is the refugee status protected under the U.S. Law? 係從的被中共說的多的都的條面間咯，大家個做做呢個人啦，多年能得做多的都的條咯，我哋被 call status 了，要 call 我 reason 被多的一度 refugee 呢，可路reason 的呢，你我要一 call 我的態度去不被做錯，ที่殺的咁冇做路，做咁冇做路的條咯。Refugees who entered the United States can still be deported if they are convicted of a crime. And so unless that refugee became a US citizen, they are vulnerable to deportation if they commit a crime. If a person still fears that they would be persecuted or tortured by their government, they can ask an immigration judge to protect them from deportation to that country. But unfortunately, refugee status is not permanent if there's a violation. 我哋那天还是那个老路那个呢，要靠直接跟搞天，还是那真係我特抓多，你若得聽那個佢這個保係啲，要啲嚟只要能生產呢嘅，嚟個要啲能我摸份叫啲，要係啲，嚟到冇錢的嘢幾湊計啦錢啦那樣，結果佢這個保領的那要嚟要能生產，要啲嚟只要能生產嚟那嘅，嚟只摸幾啲睇得錢就好能那樣。Michelle, can you add? I just got a text from someone asking about denaturalization to the question that I just asked you. 嗰筆談論現在係就和 denaturalization 我哋你要得起don 俾咗你自己的人上一處會做那啲東咯。At this point, we have not seen people stripped of their citizenship for anything that happened after they became a US citizen. If somebody lied in the course of getting their citizenship, they could be vulnerable to having their citizenship taken away. But in general, we have not seen people lose citizenship for things they have done afterwards. 我哋那天還是能夠講啲老路弄我一啲都能生產，一路摸你哋的生產嚟搖嚟嚟一切得嚟，但係說你那邊只到快跑多嚟天那樣，一啲都能做我哋摸哋到生產嚟，一啲你你打，你讓你哋到當到我哋摸生產啦，啲時候你估有一都能我嚟有摸實際嚟摸切你哋到生產啦，到天啦那樣嘢都能那估有，一啲你到打嚟嘢估有摸成腳落看到天。Went on mute. Sorry about that. Michelle, help us understand, help our listener understand where currently are Laos and the U.S. at regarding deporting Lao national. 係從的陸地上落的陸地上面間呢，幾朋友nhỏ khó thực từ là và cho nên有做啥的，咁陸地上落你要一直你要能落知道要上山的面間呢，要上了nhỏ I may not be able to answer fully here because I'm not in any way part of the negotiations going on between the two countries. But my understanding is that we do know that people are being deported to Laos and have arrived in the country. So whatever the status of the pressure that the current administration is putting on the government of Laos, there are deportations happening. 我哋那天的時候，佢哋只個老路弄個呢，又係真係個天啦冇真係嘅小朋友的真係我唔落啲天的咪幹啦喏，你讓假天的是，這裡那個古到到嘛，係真係個喏，有到好唔落啲啦嘛，一摸能就三冇樣落啲了天，結果只不過啲真係我的咪幹喏，的rồi lấy nè thì真係路的佢，ที่จะ喏主要好唔落了天，嚟ที่จะ冇ใจ，ที่是冰包明ที่จึง來啲，冇人能我做生的喏冇，一冇錯的佢唔落了呢。And
can either one of you, Michelle, help us understand the resources available to help Hmong individuals who are in deportation proceedings? Can you help us understand this, and how can OIRA, Office of Immigrant Refugee Affairs, and Advocates for Human Rights assist Hmong residents who are in immigration proceeding? Can you share with us? Yeah, happy to. I'm sorry, go ahead. 还知道我给把住到你这个等下，好弄到 Minneapolis here, Londo, Office of Immigrant and Refugee Affairs, teach down in their Advocates for Human Rights on it. 就给把住到你这个等下，我打到中央的好，老么找到哎哟，啥的看不到，路的全部那里给把住，好么样好的。So one website I'll share is lawhelpmn.org, where you can find the community immigration clinics. Again, it's lawhelpmn.org/imhub. That's one place to go. It's important for listeners to know that there are free legal services available in the city of Minneapolis, across the Twin Cities area, and beyond for people who cannot afford the services of an immigration attorney. It's also important for people to know that the city of Minneapolis contracts with nonprofit immigration legal service organizations like the Advocates for Human Rights, like Mid-Minnesota Legal Aid, like Volunteer Lawyers Network, International Institute of Minnesota, and Immigrant Law Center of Minnesota, that offer a variety of immigration legal services, including representation in immigration court proceedings. If people want to get help in identifying where to go and how to access those services, they're welcome to come to Career Force Community Hours. We can show them the different websites. We can send the link to the community hours and walk people through how to do a consultation, how to connect with a legal service provider. And again, those dates at Career Force are on Mondays, Wednesdays, and Fridays in the afternoon. It's always a good idea to connect with free legal services, whether you are or know someone who's in immigration court proceedings, or it's something that you're concerned about. It's better to meet with somebody and find out what options are available to you from the standpoint of immigration. And the sooner the better. Confidential. There's no risk to reaching out to see if you can qualify. Michelle, if I forgot to say anything there, feel free to add. Okay. Olin nó thia cô hay cho có bó hay tia còn nó nữa cứ yêu khó tia chưa sinh chấp lời thia nhớ nó còn nó biết lúc không cần do law help em and work for start em hub thia khi rồi này bó tia hay cho nó còn nó biết lúc không cần muốn đâu giờ cái bao nhiêu hẹn bây lúc trong Minneapolis nó nếu mua contract rồi giờ tiền mua đèn tờ công tiền cho công hậu mua tất cái ba bu đỡ rồi này là giờ cứ lý cho sẽ chạy bu đỡ rồi này cho nên hãy nên trong bao trong thư cho nên ta tờ ở trong xa đi thì ta tận chỉ cho tới mình rồi nóเลยkhi rồi này bảo thì biết mua đàn đâu giờ cái công tiền cho nó thì lúc rồi do là cho nên cái ba chùa cho cứ lý cho là một trò tiền là cho công hậu là một ba cho nên trong này nọ thì bên mua bị xử lý tiền làเขา volunteer network เราแต่อยากของเขานอเทียว่าเลยม่วนเราอยากกี่ป้าอยู่เราหมูเชยเจเราเน่ป้าเน่เราหมูตีไทยนี่ตัวเข่งตีไทยนี่จงปลอดต้นทุนนอเทียเราหมูเจ้าของนอเทียยอดเดียนนี่สัตว์ต้องการกี่ป้าราชีแล้วยอดเดียนนี่เปิดตัวหนึ่งวันนี้รู้นี่ชวนนี่ตัวพุ่งยื้อว่าเจ้าตีเต็มเหม่งนอแล้วยอดเดียนนี่ซาเป้าซอเดียยอดเดียนนี่ว่าตรงนี้นอเลยยันเช็คกี่ป้าเลยจันนอทอนี่เราหมุนค่าจอดไปขอ career workforce เสียไปที่เราหนุ่ม Monday Wednesday Friday อยากตาชูเนอเทียไอ้นี่เราหมูกงเราไปเทียนี่เราหมูเป้าซอยเทียตอนนี้นอไปจะกี่ป้าจั่วเลยจ้าย้อนลงตรงเนี่ยเปิดสมุนไพรเราหมูป้านี่เท่านี่ที่ป้านี่หายในจุกตรงตื้อตรงดูเทียนอะไรเจ้าคนนั้นคุยย่อคอเจ้าเทียยอดราชีนี่จีตาเต้าราชีนี่จีเป้านั่นหรอไปหยอกเทียนนี่เดี๋ยวนี้ยังกล้าหมดจะเอาไปกวนบนสลิจานี่ยังมุนชีเลยจ้านี่ยังหมูถาเลยจ้าที่อยู่มอนดาวยาว่าไปยังมุนทัวเตอร์จนนี่ก็นี่เป้าเดี๋ยวตอนนี้นอนี่อยู่เลยจ้าที่ย่อคอเจ้าตรงนี้
วันที่กูยอนู่เรารู้ตอนที่เราจะกูเคลียร์ที่มาเชลRivera ที่มาเชลGarner McKenzie ก็ยออ้อตุว่ากูจังเชียร์ที่ไปว่าหรือว่าเกว่ายิ่งจะรู้เราแต่ละดังก็มีอย่างว่าจังละหมู่บ้านเนี่ยที่ก็ต้องจ้า and before I go to the next questions I just want to let our listener know that Michelle Rivera and Michelle Gardner McKenzie are really trusted partners that I work with that people should feel free trust the information from them and seek help from them. For both of you, Michelle's, what are the do's and don'ts for Hmong residents who are not yet U.S. citizens? 还讲到有我有主包，也有知道要神三米噶，有主包的台都傾嘅啲，古則在要阿幾天學過到要阿去學則在話。我知道誒，你要莫等問到古呢，要得去誒，同你把塔都俾。Well, thank you, Michael. I think first and foremost, you've heard this over and over, avoid any criminal activity that is very, very problematic for staying in the United States. Consult with trusted sources of information. We've talked about free legal services. There are great private immigration lawyers who can be hired as well. And you as a legal consumer can call and ask about how much consultation costs, how much representation costs, their experience. There are good people out there to help people navigate this journey. Make sure to consult with an immigration attorney before traveling outside the United States. There has been a restriction of travel by people back to the United States under a new travel ban affecting Laos. So you want to know what your risk is before departing the US and establish a family plan. Make sure that people know what to do if one of the family members is arrested, is facing deportation. Are there plans for childcare and elder care? Are financial arrangements clear? Are travel documents for other family members secured? Are your pets taken care of? Being mindful of a plan. All of those things can both be practical and help reduce anxiety. OK，那天我还做了我要这个知道要都能san san呢，这เขาจริงๆจะเปิดจิตโตได้จิตโตใหญ่ลีนะนะอย่าจะขอนะคุยเขาจริงๆที่เราหมดโตปีมวนเตาใหญ่กงเหาเราหมู่ป้าเฉยๆให้ในตรงเปล่าตรงดูย่อเดียวนี่ชื่อหนึ่งsan sanวันนี้ตรงเปล่าตรงดูวันเลยย่อเฉยๆปูดเราแน่เลยย่อเดียวเลยยิ่งมวยทุกกลิ่นเข้าก็มุนเตียเลยเดียว private hire เทียแต่อย่าช่วยนอนนี่มัวใจใจนะย่อเดียวแต่นี่ในย่อตัวนึงวันตัวเสียเนี่ยเสียจีมุนเตียตัวนึงเราหมดเฉยๆเราแน่เลยนี่กูมัวใจใจย่อนงเลยเดียวเลยนอนนี่กูต้นเราก็ชันละก็ย่อเนี่ยปุ๊เชื่อแล้วย่อเดียวกูสาตัวเตอชีวิตที่ใช่กูจุกเล่าจนตัวหน่อยย่อให้หมดเลยจ้าในย่อนเราเลยถ่ายเดียวเลยนอนนี่ก็เฉยๆให้กูจุกเล่าจนตัวหน่อยนี่ก็ย่อเนี่ยเลยจ้าก็นี่มัวใจใจนัวเดียวเลยนอนนี่ก็ย่อเฉยๆให้กูจุกเล่าจนตัวหน่อยก็ว่าแต่ได้หนูนะตัวปุ๊เชื่อเนี่ยปุ๊เชื่อชงเราเลยก็เกิดจะเกิดเจนเราสักครั้งตึกกระเป๋าเลยจ้านี่มัวใจใจเราหมดสภาพเลยเลยย่อเทียนุ่งเลยที่ใช่เลยจะเก๋โอ้เลยเลยป้าตัวนี้ให้นี่จุกเล่าจนตัวเลยจ้าเทียนะย่อจี giờ thì này giờ mù sợ tới chờ tới giờ rồi nó ổn đây này giờ mù này chỉ thằng này là mù dù lúc sau lần sau ý thức cái cho sợ chạy đâu phá và immigration nó cho thả thiên sa la cho thì nhưng mà tí mình anh rồi là thiên hay sao nó cho nên vượt mù vượt suy sợ là sợ tới chờ nó em đi cho cá lo chỉ tao lời cho nó nhưng mua lời thiên vì hạt tiền lời cút xứ chỉ bút cho nên vượt chỉ là xa cho cá lo trong tầm lo tua rồi họ tới cho mình cả nó lời thiên là cái theo cho nên báo lên là nó thiên này giờ chỉ tao báo cho nênใจเนี่ยขณะเคยก็ยังเขาจริงๆวันเต้นี่อยู่ละหมู่sợ tới chờ thiên là nói cho căn sống ba cái thiên tên cái tàu y lưu học thiên chơi cho nên chế này cho nên hôm nay chúa giờ giờ đầu tư mua giờ sự xanh nè tàu chỉ cho con là uống có trôn tề trâu sò là trâu chẳng là ba thà sĩ thả thì sẽ bố mua cho nên tu cho nên lầuก็ตัวหนึ่งเราโลแล้วยาเทียนก็จะเนี่ยยาชิลิกาเราปุ่มนี่ยาตัวมูชิถาสงสารเราเทียนตั้งแต่นอนเนี่ยโอลีนอปุ่มมันนี่ถือจอมมียานุตุกุจอมเตเลยแล้วยานุตุกุจอซาเลยยาจริงกาจะต้องตัวย่อจก็ตัวนี้ที่ยาตัวใช้ยาเคที่เจ็ดตัวที่ยาจริงนอที่ยานอนี่จะตัวถาเทียนบาดเจ็บ
Michelle McKenzie, there are a lot of confusing information about the current travel bans in the Hmong community. I know that Laos is on the list of travel ban for its nationals to travel to the U.S. There's a lot of information that people are fearful of. I even have people who call me from Thailand and say, hey, we heard that but July 1st, we cannot come back to the U.S. even though we're U.S. citizens. So there's a lot of confusion in our community. What does this mean, the travel bans? What does that mean for U.S. citizens and green card holders who have no criminal records? What does that mean for them when they're planning travel arrangement to Laos or outside of the U.S.? Nhau biết chồng không chế năng nếu mà tao tao cho năng我他做下啲要到我幾主到啲後一次政府睇啲咯下啲我路下領導啲有一隻中聯行下啲全部能得安家到啲就咪家就計神沙啲只神沙嚟樣嚟全部家咯啲路咯當到日全我全部就佢整條佢做樣得錢咯呢我個他們就是就係做佢 travel ban and 路啲人攞又一路啲就話nhau rồi là họ travel ban chỉ bu chứ ít tiền năng và有多好多地方不了多到地方咪干啊，你让人家一个边叫你几个地方家庭里包的话，真做也做那个他都别晓得么？ The executive order prohibits tourists, business visitors, international students, and exchange visitors from Laos and other countries. That means B1, B2, F, M, and J visa holders from traveling to the United States. Other visa holders from Laos are still permitted to enter the United States. That means lawful permanent residents, dual nationals, if somebody is a dual national of Laos in another country, foreign nationals traveling under a whole bunch of diplomatic visas, athletic teams and members of athletic teams are able to travel, immediate family immigrant visas for people who already have that green card or are coming in to enter on a green card. Those are all allowed, and U.S. citizens who happen to be traveling from Laos are also not banned from entering the U.S. 我哋那天係真係等到你哋嚟到山區啦，嗱呀，嘅一陣呢我，比起你哋我老羅咯，陣呢我多晒多少咯，陣呢我冇嚟 visa 咯，啲嘢瑞諾，比起你哋嘅面要我嚟晒個的，你攞攞好啲嘅咪幹咯，BE、BO、FM 咯，啲嘢咯，J visa 啲嘢瑞諾嘛，嚟指你呀，但係做你嗱得陣呢我冇 visa。lời họ nó vậy là chỉ một cái chữ li nó giờ hay cho nó chỗ giờ lớn mà đang tới thứ đông thiên và trở cái trở chạy sư cho nên ngồi giờ mua sẵn sàng nhớ rồi lúc tí chờ là bị là chỉ một cái chữ cho nên ngồi tua của giờ tí chờ tua là giờ tiền muốn đỡ lâu là giờ tiền cho nên ngồi athletic team vì từ tiền là giờ từ nên ngồi cái nakila nó ít ba bữa từ actually giờ bàn lâu tí giờ rồi nó giờ là một trò tí cho nên ngồi là tua visa tua và giờ tôi say tôi chùa cho chuyện này nhớ rồi tí chờ nó lâu là do tí giờ giờ tao bán cho nhớ rồi tí chờ nó là giờ tua say nó là chỉ một cái chữ đi thiên chuẩn gì thiên là một trò hay thì giờ thì có giờ tôi nên sẵn sàng này chỉ là chỉ một cái chữ thiên này nè giờ có nhớ rồi tí chờ lời có chuyện tôi rồi tí chờ mình cả nó chỉ là chỉ một cái chữ chỗ giờ có nên sẵn sàng thiên. Well, Church Upload, thank you so much to both Michelle McKenzie and Michelle Rivera. Are there any other pieces of information and resource that you wanted to share with our listener before I let the both of you go? We're at the 3 o'clock mark. 係就我做到呢出嚟 Michelle Rivera 添 Michelle McKenzie 我哋把處理呀我哋是冇 share 啦有冇嘅指到你自己等陣社會咗呢我哋俾佢轉你冇俾出頭俾冇啦 Yep. So the last thing that I want to share is that we are a welcoming city. And if you can see this card, if you come to the Career Force, you can pick up one of these cards in Hmong. It has a QR code, which takes us to a Know Your Rights webpage where you can see more information about how the city of Minneapolis is a welcoming city, including the fact that we do not ask people about their immigration status. We do not participate in immigration enforcement.
So it's very important for people to know this. That's part of the reason why we created these cards in multiple languages. People can come visit us at Career Force and learn about our welcoming city and learn a lot more. So I invite people to come out or connect with us online at OIRA Minneapolis. And thank you so much for the time today. Olin dan da tia khe ro ko bo hai tia nhớ ho pe lon trong Minneapolis na pe ta chai cho linh cho tu tia khi đó ni bo tia mua đại kho na yo đại kho pa yang na no yo ti ni mua cho ton no mua kho QR code ni khi nó phát tung ai ni chỉ là mua scan đã pe tu QR code nào ni cho nên mua bo cho nó pe khả link or yo tia bao cho có trái trái nhớ lon trong Minneapolis na tia nhỏ khi đó ni bo tia pe ta chai cho linh cho tu pe chỉ mua kiến chứng cho là yo tia chữ tia ý ya ra chi hai ninh tư ôi giờ thì là giờ thì điều một sắp han nông chơi thì cái món đó là cái chuyện mua nhau rồi đâu đâu làm thiên là nãy giờ thì ok nó này bao đồ hay thì bị chuyện mua sẽ chỉ là một chữ thì chỉ là một hai chân là cho nên món đó từ sản xuất là chuyện mua thì ấy như này sắp tới chuyện gì nó thọ số ở trên đây muốn cái đó biết họ website ORIA thì là nãy giờ ở chỗ đó này sẽ đó. Michelle Mackenzie, last words for you. Thank you so much for coming out. Thank you for holding this program and having this information. Knowledge will make you strong, ease anxiety, take action, and don't be frightened. Please, all need to be welcome here. 我找我个的了么叫白天开了个包海地被中学吃不了被的了么工的呢我个的了么开生活水就那被了么工的呢你又知道包在给这你要你路去天你要考班呢操呢我这些人知道那天一开了那包的一名了么个在可能天你天里么去了么在家做呀天 And I want to tell our listener, I trust both Michelle Rivera and Michelle Mackenzie for the beautiful, awesome work that they do. Feel free to connect with them. They are trusted sources in our community. And thank you so much for taking time off your busy, super busy schedule to join us. And also Sister Naomi for being excellent as each and every time that you are on air to help us. So thank you. Thank you so much. Have a beautiful day. And it's a good thing to chop like Michelle Rivera, Michelle Garden, you all do punching shit here, your part on it's a good thing to much ye, the Kirone, the Tony Moke, and your shit on it, and Jenny, a yat, the Tokyo Kili Yala, go ya auto attorney, la auto Kili Choha immigration, a who don't get in on the Tatia, Tokyo, what children the more Naomi, Toto Child to show what you're not digital in the WIXK, each just FM AM. 啲老百姓聽你點嘅都實通咗nhau到當中St. Paul 我做這個好亂咗亂咗 Minneapolis 先知道你知道先知道